Hello friends, welcome back again to the subject physics chapter first, rotational dynamics. In the previous session we already started with our first chapter, rotational dynamics, and in rotational dynamics firstly we have seen some definitions: angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Then uniform circular motion, non-uniform circular motion, difference between centripetal force, centrifugal force, then applications of uniform circular motion. Four applications are there. We already seen all these four applications: that vehicle along a horizontal circular track, well of depth, vehicle along a bank road, and conical pendulum. These four applications and derivations of this we already seen in our first session. Then in vertical circular motion, velocity is at different point and tension between highest and lowest point, we already studied this one. Now today we are going to learn a new concept, that is moment of inertia. Moment of inertia for a rotating body. To study this, let us see the kinetic energy of a rotating body. We all know that a rigid body, we already seen in 11th standard what is the meaning of a rigid body. We are considering here a rigid body having mass a capital M, and this rigid body contains particles having masses m1, m2, m3 up to n particles are there having masses m1, m2 up to mn. let us say मी या स्लाइड मध्ये तुम्हाला इथे m1, m2 आणि m3 घेतलेले आहेत. आपण असं कन्सिडर करतोय की mn पार्टिकल्स आहेत, फायनाइट पार्टिकल्स आहेत, rigid body consider करतोय, and this rigid body is rotating about this axis of a rotation with angular velocity omega. Rigid body rotating about this axis with angular velocity omega. Now if rigid body rotates, the particles of masses m1, m2, m3 are in circular motion. The distance of mass m1 from the axis of a rotation is r1. Same for mass m2, distance is r2, mass m3, r3 and so on. So we can say that here the particles of masses m1, m2 are situated at different distance from the axis of rotation. म्हणजे m1 जितका आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून त्याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त, पण तितकाच नाही, कदाचित तितकाही येऊ शकतो. But the distances r1, r2, r3 are different for different particles. So when the rigid body is in rotational motion, then particles are in circular motion because of these different distances. So here v1 is the linear velocity of mass m1. If we know the linear velocity, we already know the formula for kinetic energy, that kinetic energy is equals to half of mv square. This is the formula for kinetic energy of linear motion, that v1 is known. For first particle we can write kinetic energy is equals to half of m1 v1 square, then half of m2 v2 square, half of m3 v3 square and so on. So total kinetic energy, linear, I am talking about linear, is addition of these velocities, that half of m1 v1 square, half of m2 v2 square, half of m3 v3 square. Now v is equals to r omega. We already seen this relation in previous session. So here instead of this v, we are going to put r omega, where omega is nothing but this angular velocity of the rigid body. R is nothing but that distance from the axis of rotation. For first particle we can write kinetic energy half of m1 r1 square omega square. Here we put instead of v1 r1 omega, v square आहे म्हणून इथे r1 square omega square घेतलेला आहे, and so on. Kinetic energy, that is total kinetic energy of a rotating body, is addition of this kinetic energy of each particle, half of m1 r1 square omega square plus half of m2 r2 square omega square plus half
m3 r3 square omega square. Here we can take half common and omega square is also common. So here I take half, then what remains? m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, and bracket complete, omega square is also common. This quantity m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, summation of this is nothing but I, denoted by I. What is I? I is nothing but moment of inertia. What is moment of inertia? Moment of inertia, we can define moment of inertia that sum of, this is the sign of the summation, sum of product of mass of each particle and square of the perpendicular distance from axis of rotation. So here moment of inertia, you can remember the definition or a meaning of this definition with the help of this mathematical form, that moment of inertia काय आहे बघा, moment of inertia is nothing but sum, कशाचं आहे समेशन, प्रोडक्ट, कशाचा प्रोडक्ट आहे, mass of the particle and square of perpendicular distance from axis of rotation. So if I put this summation instead of this summation, I put here I, that is moment of inertia. So we can write kinetic energy of a rotating body is equals to half of I omega square. This I, moment of inertia. Now what is the unit of moment of inertia and what are the dimensions? हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. प्लीज आन्सर दिस युनिट अँड डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कमेंट सेक्शन. मी कमेंट बघणार आहे कोण कोण आन्सर देत आहे याचं म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं याचा युनिट आणि डायमेन्शन्स मला कमेंट सेक्शन मध्ये जरूर टाका. त्यानंतर पुढे जाऊया आपण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे, इन विच फॅक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन individual masses, that mass किती आहे पार्टिकलचं या संदर्भात, and second one distribution of mass in the body about the axis of rotation. For that let us consider a small example. I considered here a rod. Here axis of a rotation is sorry, passing through its center, and in another case axis of a rotation is passing through its one end. Axis of a rotation, position of axis of a rotation is different for these two. Now is moment of inertia different? Then yes. Why? Because distribution of a mass, here mass distribution is very close, so moment of inertia is small. Here mass distribution is away from the axis of rotation, so moment of inertia is अवे. आपण पुढे रेडियस ऑफ अ गायरेशन ज्यावेळी बघणार आहोत त्यावेळी हा टॉपिक आपल्याला येईलच. बट हियर ॲज ॲक्सिस ऑफ अ रोटेशन चेंजेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो चेंजेस. हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टू, फर्स्ट इंडिव्हिज्युअल मास अँड सेकंड वन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास इन द बॉडी अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ फॉर होमोजेनियस रिजिड ऑब्जेक्ट of a mathematical integrable mass distribution, the moment of inertia is obtained by integration I is equals to integration of r square dm. Here the summation sign is replaced by integration, and dm is nothing but the small amount or a small mass, let us say dm. So I is equals to moment of inertia is equals to integration of r square dm. आता आपण ज्या एक्झाम्पल मध्ये घेतलेला आहे मासेस रिजिड बॉडी कन्सिडर केली m1 m2 m3 या संदर्भात फक्त आपण केले की बॉडी इज मेड अप ऑफ अ फायनाइट पार्टिकल्स. बट इफ इट इज अ होमोजेनियस रिजिड ऑब्जेक्ट then sum is replaced by integration I is equals to integration r square dm. Now moment of inertia of a ring, let us find out the moment of inertia of different objects. Here we are going to discuss about ring and disk. Moment of inertia of a ring is nothing but mr square. लक्षात ठेवण्यासाठी सोपं आहे. आपल्याला न्यूमेरिकल साठी जर विचारलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया passes through its center, then moment of inertia of a ring is equals to mr square.
What is ring? Ring is nothing but an object if its mass is situated uniformly on the circumference of the circle. Circumference of the circle, let us say here I consider a ring. This one is the ring and the axis of a rotation passing through the center and perpendicular to its plane. So we can write moment of inertia of a thin ring about a transverse axis. Transverse म्हणजे perpendicular घेतलेला आहे. Perpendicular axis कुठनं पास होतोय तर सेंटर मधनं. So moment of inertia of a ring when axis passes through center and perpendicular to the plane is nothing but mr square. So moment of inertia of a uniform ring is mr square. Then for the disk, another shape आपण जो घेणार आहोत डिस्क घेणार आहोत, यासाठी आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करणार आहोत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. नाउ व्हाट इज डिस्क? Disk is two-dimensional circular object of negligible thickness. It is said to be uniform if its mass per unit area and its composition is same throughout. Again, it is a two-dimensional circular object. So, I consider here a ring. This diagram is in your textbook. I copied from textbook. Here, this one is disk and axis of a rotation passing through its center of a mass. डायरेक्शन पण दाखवलेली आहे बघा. डिस्क कशी रोटेट होते, या डायरेक्शन मध्ये रोटेट होते. आता आपण यासाठी काय कन्सिडर करणार आहोत, एक इलेमेंटल रिंग कन्सिडर करणार आहोत. इथे लिहिलेलं आहे बघा इलेमेंटल रिंग. नाउ द रेशो मास पर युनिट एरिया इज सरफेस डेन्सिटी. मी 11th मध्ये आपण ज्यावेळी फर्स्ट चॅप्टरला सुरुवात केली होती त्यावेळी आपण याचं युनिट आणि डायमेन्शन दोन्ही घेतलेलं होतं. मास पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज सरफेस डेन्सिटी. हियर सरफेस डेन्सिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया. हियर m, capital M is nothing but mass of this ring. Radius r, I denoted here radius r, radius of the disk. Disk is rotating about its own axis which is perpendicular to its plane. Axis, this axis of rotation is this one. ही डिस्क या प्रकारे फिरते axis of rotation होती. Then we can say that sigma is nothing but mass per unit area. Now mass of the disk is capital M. आपण इथे डिनोट केलंय. So sigma instead of small m I put here m. Area of the circle pi r square, circular object आहे. So we can write m is nothing but m upon pi r square. So sigma is equals to that surface density is equals to mass per unit area. Now if I consider a ring of mass dm which is shown by the shaded portion. या शेडेड पोर्शन मधला मी पार्टिकल कन्सिडर करतोय की ज्याची थिकनेस एकदम स्मॉल आहे, निग्लिजिबल, दॅट इज डी आर अँड रेडियस आर. इथे दिलेला आहे बघा. वन ऑफ द रिंग ऑफ मास डी एम इज शोन इन द शेडेड पोर्शन. विड्थ ऑफ रिंग इज डी आर which is very small. The ring can be considered to be average radius of small r. So area of this ring shaded portion साठी सांगतायत. shaded portion साठीचा एरिया जर मला काढायचा असेल तर circumference of the circle into thickness. So area of the ring is nothing but circumference of the circle. Circumference 2 pi, ही radius आहे small r, so we are going to take small r. 2 pi r and thickness आहे dr. So area of the ring or let us say that shaded portion is 2 pi r dr. So sigma is equals to mass per unit area, surface density आपण अगोदरच घेतलंय. dm upon 2 pi r dr. dm mass of that ring which we are going to show that in the shaded portion. So sigma is equals to dm upon 2 pi r dr. 2 pi r dr. आता हा जो dm मला फाइंड आउट करायचा असेल तर ही जी डिनॉमिनेटरची क्वांटिटी आहे ती मी या साइडला घेतोय. लेफ्ट हँड साइडला जर मी घेतली देन dm इज इक्वल्स टू वी कॅन से 2 pi sigma r into dr. Let us call this one as equation 1. आपण पुढे आपल्याला पुढे इक्वेशन लागणार आहे त्यामुळे मी याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतोय. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दॅट रिंग, स्मॉल रिंग शेडेड पोर्शन ज्याला म्हणतोय आपण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू dmr स्क्वेअर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क
can be obtained by integrating IR from 0 to R. For that I again go back to that same ring or let us say disk. बघा 0 म्हटल्यानंतर इथे येणार आहोत आपण आणि R म्हटल्यानंतर इथे. सो इंटिग्रेशन जर मी घेतलं तर वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, फॉर दॅट वन वी आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट इंटिग्रेशन फ्रॉम R is equals to 0 to R is equals to R. So integration from 0 to R, IR. So moment of inertia is equals to integration 0 to R. IR is here dm into R square, dm into R square. But dm is equals to what? 2 pi sigma R dr. We are going to put this equation number 1 in this integration. So the equation becomes I is equals to 2 pi sigma R into dr into R square. Here I write from equation 1 जी आपली dm ची व्हॅल्यू आहे ती मी या ठिकाणी पुट केलेली आहे. सो आफ्टर फाइंडिंग द इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट टर्म ज्या आहेत त्या मी इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतोय. R square into R, here it becomes R cube dr as it is. What about 2 pi sigma? It does not depends on, or it is the, let us say, constant quantities. So I take a 2 pi sigma out of the integration. So moment of inertia is equals to moment of inertia of the disk 2 pi sigma integration lower integration 0 upper integration R cube into dr. If I find out that integration with the help of a mathematical formula of integration, that x raised to n, integration of x raised to n is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1. Same, I is equals to, I can write here 2 pi sigma as it is R cube. मग हा R cube आहे, हा R raised to 4 upon 4. So R raised to 4 upon 4. आता तुम्ही म्हणताल इथं स्मॉल आहे, इथे कॅपिटल कसं आलेलं आहे, तर लोअर इंटिग्रेशन आहे 0 आणि अप्पर इंटिग्रेशन आहे कॅपिटल R. इंटिग्रेशन चॅप्टर तुम्ही जर मॅथ्स मध्ये स्टडी केला तर हा अप्पर इंटिग्रेशन मायनस lower integration 0 आहे. So 0 raised to 4 is nothing but 0. So I skip that one and we get 2 pi sigma as it is R raised to 4 upon 4. I put the value of sigma here. Sigma is nothing but, बघा आता आपण इथे इथपर्यंत सिग्मा म्हणजे आपण त्या रिंग साठी घेतोय. आता इथे सिग्मा म्हणजे डिस्क साठी घेतोय कारण इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू कॅपिटल R पर्यंत मी घेतलेलं आहे. सो सिग्मा is surface density, that is mass per unit area, m upon pi r square. So I get moment of inertia 2 pi as it is. Instead of this sigma I put m upon pi r square. This R raised to 4 upon 4 as it is. If I cancels the term, see here pi gets cancels, then R square gets cancelled with R raised to 4, then this 2 cancels with this 4 and remains 2 at the denominator. So we get moment of inertia of the disk is equals to half mr square when the axis passes through its center and perpendicular to the plane. So we can say that moment of inertia of the disk is nothing but 1 upon 2 mr square. बघा इथला पाय कॅन्सल झालेला आहे, m जसाची तसा राहिलाय, हा r स्क्वेअर आहे, इथे कॅन्सल होऊन हा 4 कॅन्सल होऊन इथे r स्क्वेअर राहील, r स्क्वेअर 2 cancels with this 2 2s are 4, so the at denominator remains 2 and we get moment of inertia is equals to half of mr square. दोन शेपचा आपण घेतलेला आहे, रिंग आणि डिस्कचा. अशा बऱ्याच शेपचा आपल्याला काढता येईल, तोही आपण पुढच्या सेशन मध्ये टेबल मध्ये आपल्याला टेबल दिलेला आहे ॲट द एंड ऑफ द चॅप्टर, त्या ठिकाणी आपण बघणारच आहोत. बट suppose the axis is not passing through the center of the object, then suppose it is a parallel or perpendicular, then to find out the moment of inertia, two theorems are given in your textbook, that theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. Before that one, let us say a definition, or let us say the meaning of radius of a gyration and its physical significance. What is radius of gyration?
Radius of a gyration, we know the formula for moment of inertia. I is equals to summation mi ri square. If we say I, that moment of inertia is equals to mk square, where k is nothing but radius of a gyration, then we can write k is equals to square root I upon m. The meaning of radius of a gyration is given here. I read that one. If whole mass m of the body is at radial distance k from the axis of rotation, then its moment of inertia remains the same about the axis of rotation. Then k is called radius of gyration of the body. The moment of inertia of a body is given by I is equals to mk square. What is k? K is nothing but radius of gyration. It is simple a distance, so SI unit should be meter. L1 is the dimensions. So we can say, what is the physical significance of radius of a gyration? What is the purpose of radius of a gyration? Radius of a gyration, मी अगोदरचं जे रॉडचं एक्झाम्पल जर तुम्हाला आत्ताच्या सांगितल्याप्रमाणे रॉड मधून ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर मधनं आहे एका ठिकाणी आणि एका ठिकाणी ऍक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू इट्स वन एंड आहे. बघा काय होतं, व्हॉट इज रेडियस ऑफ अ gyration अँड इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स. इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स, small value of radius of a gyration shows that mass of body is distributed close to axis of rotation, so moment of inertia is small. Small radius of gyration, that is the small value of radius of a gyration, means mass is very close to the axis of rotation. So mass is distributed very close, so we can say that moment of inertia also small. If for a large value of moment of inertia, the radius of gyration should be large, or we can say vice versa, that radius of gyration is large. If radius of gyration is large, then distribution of mass of the body is situated at a large distance or away from the axis of rotation, so moment of inertia is also large. I read that paragraph again. A small value of radius of a gyration shows that mass of body is distributed close, so moment of inertia is small. For large value of radius of a gyration, the distribution of mass of body is large distance, so moment of inertia is large. So small radius of a gyration, minimum value of moment of inertia. Large value of radius of gyration, maximum value of moment of inertia, let us say, for simplicity. Now अगोदर सांगितल्याप्रमाणे थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, त्यामधला आपण सुरुवातीला थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस घेणार आहोत. यासाठी एक ऍक्सिस जो आहे, दोन पॅरलल ऍक्सिस या संदर्भात आहेत. वन ऍक्सिस शुड बी पासेस थ्रू द सेंटर अँड अनदर वन शुड बी पॅरलल टू इट्स. सो फॉर थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस द स्टेटमेंट इज, moment of inertia of an object about any axis is sum of its moment of inertia and axis parallel to the given axis passing through its center of mass and product of mass of the object and square of the distance between two axes. Now, how to remember the statement? Mathematical form is very easy. I0 is equals to IC plus mh square, or let us say IO is equals to IC plus m. What is IO, what is IC, what is m and what is h? बघा, हे स्टेटमेंट जर लक्षात ठेवायचं असेल, तुम्हाला पूर्ण स्टेटमेंट लक्षात ठेवण्यासाठी हा मॅथमॅटिकल फॉर्म खूप सोपा आहे. IO is equals to IC plus mh square. IO, moment of inertia of an axis passing through the point O, and IC, moment of inertia of the body about an axis passing through point C, where let us say C is nothing but center. So how to remember the statement? Moment of inertia of an object. See, IO is nothing but moment of inertia of a body passing through point O. So we can say moment of inertia of a body passing through any axis is equal to
moment of inertia, that is here it is sum, so we can say sum of moment of inertia of the same body when axis passes through center and product कशाचा आहे तर mass and square of the distance between two parallel axes. I repeat again, बघा IO is equals to IC plus ms square म्हटलेला आहे. IO moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of कशाचा सम आहे IC, that is moment of inertia of a body about axis passes through its center and product of कशाचा प्रोडक्ट आहे तर mass and square of the perpendicular distance or distance between two parallel axes. So let us see the proof for that one. Again here moment of inertia IO जो मी आता सांगत होतो की passing through any point and IC moment of inertia of the body when axis passes through its center. Here C is nothing but center, O axis passes through any point. Axis MOP passes through or moment of inertia IO for the axis MOP and moment of inertia IC for the axis ACB, that when the axis passes through ACB or let us say point C at the center of the object. Now consider an object of mass capital M rotating about an axis passing through a point O and perpendicular to the plane of the figure. This distance OC is nothing but H. OC is equals to H. That is the distance between two parallel axes. Take a small element of the body mass dm situated at the point D. बघा स्मॉल एलिमेंट आपण घेणार आहोत इंटिग्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी. dm स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm ही पूर्ण कॅपिटल M आहे मास ऑफ द बॉडी. इथे dm सिच्युएटेड आहे पॉइंट D ला. I join OD and CD and dn परपेंडिक्युलर टू OC प्रोड्युस्ड. कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे थोडंसं. OD जॉईन करून घेतोय, CD जॉईन करून घेतोय आणि dn परपेंडिक्युलर काढतोय, OC प्रोड्यूस करून घेतोय. म्हणजे हा जो असणार आहे हा राईट अँगल. बघा इथे राईट अँगल ट्रायंगल दोन तयार झालेले आहेत. फर्स्ट वन OND and another one CND. पायथागोरस थिअरम तुम्हाला 10th मध्ये 9th मध्ये पण होता, तोच आपण वापरणार आहोत आणि या थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सेसचं प्रूफ बघणार आहोत. पण यासाठी तुम्हाला डायग्राम थोडीशी रिमेंबर करावी लागेल. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द ॲक्सिस ACB. बघा ACB मध्ये काय घेतलेलं आहे इथे ACB म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC. सिमिलरली फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट MOP DO. आता DC स्क्वेअर कसा आलेला आहे बघा. आपण मास कुठे घेतोय द स्मॉल एलिमेंट हॅव्हिंग मास dm is situated at point D. या ऍक्सिस पासन म्हणजे ACB या ऍक्सिस पासन डिस्टन्स किती आहे CD. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती होईल CD स्क्वेअर आणि dm मास त्याचं म्हणजे डिस्टन्स स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स अँड मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशनच मी अगोदर सांगितले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट प्रोडक्ट. कशाचा प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each individual particle and square of the perpendicular distance. If I replace that mass by integration, then we can say that square of distance and small element, mass of the small element. Here the same thing. IC moment of inertia CD square आणि mass आहे dm. So here IC CD square or here a DC square, फक्त लेटर उलटे घेतलेले आहेत. मी CD म्हणतो इथे DC आहे. DC square dm. Similarly, moment of inertia of object about an axis MOP. बघा MOP जर घेतला मी MOP तर या ऍक्सिस पासून डिस्टन्स किती आहे OD. सो IO काय घेताय तर पॉइंट O मधनं आहे म्हणून IO घेताय. सो IO is equals to square of the distance, that is we can say OD or DO square into dm. बघा IO is equals to integration DO square dm.
बट आता सांगितल्याप्रमाणे जर मी हा ट्रायंगल कन्सिडर केला, हा म्हणजे कोणता ट्रायंगल OND, हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होतो. या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थिअरम जर वापरला तर OD स्क्वेअर, दिस इज नथिंग बट द हायपोटेनियस इन फ्रंट ऑफ अ 90 डिग्री. सो OD स्क्वेअर इज इक्वल्स टू हियर DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. हा आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. इन्स्टेड ऑफ दिस DO स्क्वेअर DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. बघा मी इथे सबस्टिट्यूट करतोय DO स्क्वेअर DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. सबस्टिट्यूट केलंय, लक्षात येतंय. पायथागोरस थिअरम मी वापरलाय फक्त. देन व्हॉट इज NO? NO NC प्लस CO. बघा NO हा जो डिस्टन्स आहे हा 2, NC प्लस CO. परत एकदा मी ते सबस्टिट्यूशन करणार आहे. इन्स्टेड ऑफ NO NC प्लस CO. DN स्क्वेअर आहे जसाचे तसा, NO आहे, या NO इज नथिंग बट NC प्लस CO. जर मी इथे सबस्टिट्यूट केलं तर परत एकदा आपण मॅथ्सचा जो फॉर्म्युला आहे A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअरचा, A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर, इथेही इन्स्टेड ऑफ NO मी आता NC आणि CO पुट करतोय. म्हणजेच काय होईल बघा, IO इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर ॲज इट इज NO स्क्वेअर, NO नथिंग बट NC प्लस CO ब्रॅकेट स्क्वेअर जर केला तर NC स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर. A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर, सेम ट्रीटमेंट, NC स्क्वेअर प्लस 5NC CO प्लस CO स्क्वेअर, and this DM remains as it is. So we get integration. Let us find out this integration. But before finding the integration, again if I consider this triangle C and D, a right angle triangle, again with the help of a Pythagoras theorem. See, what is CD square or DC square? DC square is nothing but DN square plus NC square. See, DN square plus NC square, 90 in front of 90, again DC is hypo square. So hypo square is equals to side 1 and side 2. So DC square is equals to DN square NC square. आपल्याकडे आहे का बघा इथे DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर, या दोन साइड आहेत. सो इन्स्टेड ऑफ दिस वन वी कॅन राईट दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटिग्रेशन ऑफ DC स्क्वेअर DN स्क्वेअर NC स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण पुट केलेला आहे DC स्क्वेअर. पायथागोरस थिअरम राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये वापरलेला आहे तो, प्लस ट्वाइस NC इंटू H प्लस H स्क्वेअर. मी परत मागच्या स्लाइडवर जातोय. इथे बघा NC CO आणि CO आहे. फिगर मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर CO म्हणजे काय आहे, व्हॅल्यू ऑफ CO इज डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस, आणि आपण त्याला अगोदरच मेन्शन केलेलं आहे की OC इज इक्वल्स टू H आहे. इफ आय पुट दॅट व्हॅल्यूज देन इंटिग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट O is equals to integration DC square plus twice NC into H plus H square. DM remains as it is. Integration of फक्त काय केलेलं आहे नेक्स्ट स्टेप मध्ये इंटिग्रेशन सेपरेट करतोय. DC स्क्वेअर DM twice H कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर घेतोय. इंटिग्रेशन NC DM प्लस H स्क्वेअर बाहेर घेतोय. इंटिग्रेशन ऑफ DM. व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ DC स्क्वेअर DM? तर आपण अगोदर घेतलेला आहे DC स्क्वेअर DM म्हणजे IC. DC हा डिस्टन्स आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचा D पॉइंटचा, आणि C चा म्हणजे CD हा जो डिस्टन्स आहे तो IC सेंटर पासूनचा डिस्टन्स आहे, ज्या D पॉइंटला आपण स्मॉल इलेमेंट हॅव्हिंग मास DM कन्सिडर केलेला आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ D स्क्वेअर DM इज इक्वल्स टू IC, अँड इंटिग्रेशन ऑफ DM is equals to M, whole mass of the body, capital M. What about integration of NC/DM? NC काय आहे, the distance of a point from center of mass. Thus, from the definition of the center of a mass, integration of NC/DM is equals to 0. Why? NC बघा मी परत एकदा फिगर कडे जातोय. इथे NC घेतलाय बघा, हा जो डिस्टन्स आहे सेंटर ऑफ मास पासूनचा डिस्टन्स आहे. सो बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ मास वी कॅन से दॅट दिस इंटिग्रेशन इज इक्वल्स टू, दिस म्हणजे कोणता, इंटिग्रेशन NC डॉट DM इज इक्वल्स टू 0.
So we get moment of inertia about the point O, or the axis passes through point O, is equals to, I put the value dc square dm is nothing but ic, dm is nothing but m h square as it is. So we get I0 is equals to ic plus mh square, or I0 म्हटलं मी IO पण म्हणू शकता कारण आपण पॉइंट O घेतलेला आहे. IO is equals to IC plus mh square. Moment of inertia when the axis passes through the point O is equals to sum of moment of inertia axis passes through the center of mass and product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes. This is the mathematical form of parallel axis. So IO is equals to IC plus MS square. जसा पॅरलल आहे त्याच प्रकारे परपेंडिक्युलर आहे. पॅरलल साठी मी कंडिशन काय सांगितली की एक ऍक्सिस जो आहे पॅरलल असणारा तो एक ऍक्सिस कुठनं जायला पाहिजे, सेंटर मधनं. म्हणजे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मधला माहित पाहिजे तर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुसऱ्या ऍक्सिसला काढू शकतो जो त्याला पॅरलल असणार आहे. परपेंडिक्युलर साठी सुद्धा अशीच एक कंडिशन आहे की बॉडी शुड बी लॅमिनर. लेट अस से द थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर स्टेटमेंट मध्ये असं सांगितलंय की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लॅमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन ऍक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes in its plane, all the three axes being concurrent. So what is laminar? लॅमिनर म्हटलेलं आहे बघा इथे स्टेटमेंट मध्ये. लॅमिनर म्हणजे प्लेन शीट, आपलं वहीचं पेज किंवा टेक्स्टबुकचं पेज किंवा फॉईल जी असते त्याला आपण लॅमिनर म्हणू शकतो. या ठिकाणी कंडिशन काय आहेत बघा. थेरम खूप सोपा आहे की लॅमिनर ऑब्जेक्ट साठीच हा थेरम आपण वापरणार आहोत. दोन ऍक्सिस कुठे पाहिजे, प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आणि वन ऍक्सिस शुड बी परपेंडिक्युलर. Here Iz is equals to Ix plus Iy. So we can say that here moment of inertia about the z axis, moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis, Ix Iy आणि Iz घेतलेला आहे. x axis आणि y axis फिगर मध्ये बघू शकतो आपण. x axis and y axis both axes are in the plane of the body or object, let us say, or the laminar object, and third one is perpendicular to that laminar object, but all the three should be concurrent, that they should meet at one point. Here that point is nothing but O. इथे मी घेतलेला आहे Ix, Iy, Iz be the moment of inertia of laminar object Ox, Oy, Oz axis respectively. बघा Ox साठी, Oy साठी आणि Oz साठी हा जो पॉइंट P आपण कन्सिडर करणार आहोत. या ठिकाणी मास सिच्युएटेड आहे dm. स्मॉल इलेमेंट जो आपण घेतोय जसं आपण पॅरलल मध्ये घेतलेला त्याच प्रकारे इथे परपेंडिक्युलर मध्ये dm आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस, बघा एक्स ऍक्सिस या ठिकाणी आहे, dm पॉइंट P या ठिकाणी आहे. म्हणजे एक्स ऍक्सिस पासूनचं P चं अंतर जे आहे तो डिस्टन्स किती आहे तर y इतका आहे. सो व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स अँड मास. सो स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स म्हटल्यानंतर y स्क्वेअर आणि dm. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x axis is equals to pn, pm पाहिजे ऍक्च्युअली इथे, pm स्क्वेअर आणि y स्क्वेअर dm. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y ऍक्सिस. आता y ऍक्सिस पासूनचा हा जो डिस्टन्स आहे हा np वगैरे घेतलेला आहे, माझ्याकडनं थोडेसे नाव हे झालेत. इथे np दिसतोय तुम्हाला, तर हा y साठी जर घेतला तर p x स्क्वेअर dm, हा x स्क्वेअर हा जो डिस्टन्स आहे x स्क्वेअर y ऍक्सिस पासूनचा. सो x स्क्वेअर dm, इग्नोर दिस वन, हे जे pn स्क्वेअर आणि pl स्क्वेअर आहे याला इग्नोर करूया आपण. Ix इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ y स्क्वेअर आणि Iy इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन. व्हॉट अबाउट yz और Iz? z ऍक्सिस पासून हा जो पॉइंट P आहे तो पॉइंट किती डिस्टन्स वर आहे तर हा फाइंड आउट करण्यासाठी हा परपेंडिक्युलर आहे. परत मी जर पायथागोरस थेरम वापरला तर हा OP हायपो होईल. सो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर
is nothing but OP square. So Iz is equals to integration of OP square, but OP square is nothing but y square plus x square. So I put here the values integration of y square plus x square dm. So if I separate the integration, then Iz is equals to integration of y square dm plus integration of x square dm. But integration of y square dm म्हणजे ix आहे आणि x square dm म्हणजे iy आहे. If I put, then we get Iz is equals to ix plus iy, that is moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to सम. बघा इथे सम दिलेला आहे. सम कशाचा सम आहे? इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सेस concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of laminar body. म्हणजे या दोघांचा जो सम आहे, दोघांचा म्हणजे ix आणि iy, x axis आणि y axis प्लेन ऑफ द बॉडी मध्ये आहेत, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, अँड z axis is perpendicular but three should be concurrent. So theorem of परपेंडिक्युलर ॲक्सेस घेतलाय. आज आपण नवीन कन्सेप्टला सुरुवात केली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतलेला आहे. डेफिनेशन, युनिट आणि डायमेन्शन मी तुम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये तुम्ही टाकणार आहातच, मी कमेंट रीड करेल त्यावेळी लक्षात येईलच. आणि दोन थिअरम घेतलेले आहेत, एक मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठीचा, पॅरलल ॲक्सेसचा आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सेसचा. आजच्यासाठी इतकंच. आपण परत एकदा नेक्स्ट सेशन मध्ये भेटणार आहोत, त्यावेळी आपण अँग्युलर मोमेंटमने सुरुवात करूया. तोपर्यंत थँक्यू.